Amen. Amen. The subject that we're looking at is sanctification. Téma, na ktorú sa pozeráme, je posvetenie. And we had two Spirit Prophecy quotes which we haven't yet read. Mali sme 2 citáty, ktoré sme ešte nečítali. Before we got there, Predtým, ako sme sa tam dostali, what did we start discussing? o čom sme diskutovali? Just want to go through the steps that we've discussed. Chceme ísť cez tie kroky, o ktorých sme hovorili. Simon? Don't be coy. Why are we addressing this issue for? Prečo hovoríme o tomto probléme? So the reason we're looking at this subject, Dôvod, prečo pozeráme na tú tému, because everybody knows je, že každý vie, that sanctification has this these thoughts or this atmosphere around it that is all about good behavior. že posvetenie má okolo seba tieto myšlienky, že je to celé o dobrom správaní. That's what people think when they hear the word sanctification. Takto ľudia rozmýšľajú, Good person. keď myslia na slovo posvetenie, že to je dobrý človek. Holiness. Svetosť. So we ask the question, Pýtame sa otázku, if sanctification is such a big issue, ak posvetenie je takou veľkou témou, when we think about the test keď rozmýšľame o tej skúške, that's going to come upon God's people, ktorá príde na Boží ľud, what kind of test is that? aká skúška to je? Is it a prophetic test Je to prorocká skúška or a moral test? alebo morálna? And how do we even know there's such a test? A odkiaľ vlastne vieme, že je skúška? It's a question for you. Otázka pre teba? How do we know there's such Ako a to test? vieme? Woher weiß man, dass es überhaupt so einen Test gibt? So, So, as well as mentioned the subject or the phrase that Elder Jeff came up with To- to try to help us navigate through this complex subject. Sestra Solen spomenula vlastne takú definíciu, za akou prišiel brat Jeff, aby nám pomohla nejak cez toto prejsť cez tú tému. So that's not really going to help us. To nám až tak úplne naozaj nepomôže. What's my question? Čo je moja otázka? How do we know that there is such a test? Ako vieme, že je skúška? So where do you find it in the three angels' messages? Kde nájdeme tieto 3 anielské posolstvá?
teda v trojanielských posolstvách, kde to Speak a little bit nájdeme. louder, I'm sorry. Well, I thought that it alerts you to fear God. It tells you to keep the commandments and to not take the those are like tests to do or not do. Die Engelsbotschaft sagt uns, dass wir Gott fürchten sollen, ihm Ehre geben sollen und dass wir nicht das Mahlzeit des Tieres annehmen sollen. Und das sind die Tests für uns. Anyone else? Ešte Brother niekto? Roland. So the question was, where do we know that there's a test? Otázka bola, či vieme, odkiaľ, že je tá skúška. V Zjavení 14 je to prepojené s Markom 15, kde sa píše, že prišiel čas. A to je naplnenie alebo koniec tých proroctiev. Okay, so Brother Roland's said a similar thing to Sister Sue Ellen. Brat Roland hovorí niečo podobné ako sestra Sue Ellen. It's gone to Revelation 14. Zjavenie 14. Teda Taken 13, those pardon. three messages and seen them as a process, Čiže tieto tri posolstvá sú vlastne ako proces. and you connected it to Mark chapter 1, verse 15. A je to prepojené s Markom, prvou kapitolou. Pardon, nie This issue Marek has 15, ale been Marek 1, around for a long 15. time. Táto téma už je vlastne v hnutí dlhšiu dobu. To try to understand, is there some singular universal test that confronts God's people, Snažíme sa porozumieť, či je nejaký jednotná celosvetová skúška, ktorá konfrontuje Boží and if ľud. there is, what is that A test? čo to je? Aká je to skúška? And as both people have said, it's found in Revelation 14. Obaja povedali, že je to zo Zjavenia 14. In Offenbarung 14 finden. So, which verses is this great test V found in? ktorých veršoch nájdeme tú veľkú skúšku? Did you say, Brother Roland? I can't remember if you said specifically the verse. Ktorý verš si hovoril? I thought you'd... Verse, but he said he would think about verse 7. Hovoril, že Okay, so you porozmýšľal go o to verse 7. 7. verši. So remember your own logic that you just gave us. Pamätaj na tú tvoju logiku, ktorú si nám teraz dal. Without going into details, you used the word, I think, process. Použil si to slovo proces. Ich glaube, du hast das Wort Prozess benutzt. You may have said fulfillment, or I may be A guessing. možno si povedal náplnenie. So if you're going to use Ak process, použiješ to slovo proces, that is a number of steps. to je niekoľko krokov. And how many steps do you Koľko have? krokov máme? 3 3 steps. kroky. So if you've got 3 Ak máme steps, 3 kroky, because we're in Revelation sme v 14, Zjavení 14. the step that you just chose, Ten krok, ktorý ty si vybral, verse 7, I think you 7. said, myslím, is what step in the process. ktorý krok to je v tom procese. Ten 7. verš. It's on the board. Which step in that process? Rozumiem tomu správne, že tento verš je niekde v týchto krokoch? Yes, Áno, you said it ty is. si to tak povedal. You said there's a process Vravil si, že je to proces. in 14. Zjavenia And I said, how many steps? 14. A ja som sa spýtal, koľko So je you tam said krokov? Ty si povedal, že I 3. think you mean the 3 angels' Myslel som, že messages. máš na mysli 3 anielské posolstva. And so you took us to A ty si verse išiel do 7, 7. verša. which is what step in that Ktorý je process? to krok v celom tom procese? Pred Number treťom?
Tretím, One. to je jednotka. It's number Je to one. prvý anjel. It's the first angel. Okay? Áno, Áno. či nie? Why not? Nevedel by som to dať presne len na ten prvý. Is the process not the first, second and third messages? Nie je ten proces prvé, druhé, tretie anielské posolstvo? Áno. So if you go to verse 7, verse Takže 7 keď is only pôjdeme the do first 7. step. verša, to je v tom prvom kroku. So could that be the great test, Bude to tá veľká skúška, Sister Catherine? Katrín? No. Nie. Where would you look to? Kde by ste sa pozerali? You'd go to the third step. Išli by sme do 3. kroku. So we'll put some verses Takže down. dáme sem nejaké verše. We'll use the verse that Brother Roland gave us. Použijeme verš, ktorý nám dal brat Roland. 7, 8, 9. 7, 8, 9. That's verses To sú tie verše. of Revelation 14. Zjavenia 14. You okay with that? Súhlasíme? So if you want to find the great test, Ak chceme there is one. definovať ten veľký We've test, located where it is. It's in Revelation je 14, to v verse 9. Zjavení 14.9. And what is that great test? A čo je tá veľká skúška? Suelen? Don't take the mark of the Nepríjmajte beast. znamenie šelmy. I'll put MB. Dám sem znamenie šelmy. Don't take the mark of the beast. Nepríjmajte znamenie šelmy. Anyone else? Ešte niekto? Oh, more? Well, we also connected that verse with another verse from Ellen White's writings. So we connected this to another Takže verse. prepojili sme to s ďalším veršom. Which verse was that? Ktorý verš to bol? So what I did To, was čo som spravil, kind of tricked Brother že som Roland, ako keby tak trošku ošalil brata Rolanda. because we've gone a lot further than we did in our previous My studies. sme sa teraz pohli oveľa ďalej ako v predchádzajúcom štúdiu. Because in our previous studies we just focused on Tam number sme sa 1. zamerali len na ten prvý krok And we said a 14:7, povedali sme, že 14.7 that was the same as Genesis je to 3:15. isté ako Genesis 3.15. And how's that connection made? Ako je toto prepojenie? Through Spirit prophecy, but what's Z the ducha connection? prorockého, áno, ale čo to je to prepojenie? The everlasting gospel. Večné evanjelium. So it's the everlasting gospel that connects these two together. Takže je to večné evanjelium, ktoré spája tieto dve dohromady. Brother Carr, Brat Karol, can you remember the Spirit prophecy reference? pamätáš si, odkiaľ to máme z ducha prorockého? If you can't remember, look in your Ak notes. si to nepamätáš, pozri sa do poznámok. No, it wasn't faith I live by. We haven't read that one yet. Ešte sme to nečítali. Second selected 2 messages. SM. (106), 106. paragraph 2. 2 SM 106, druhý you're looking odstavec. at another Ty sa reference, pozeráš na ten druhý citát. because we also went to page Išli 102. sme aj na stranu Paragraph 102, prvý odstavec. We looked at two references from the same Pozerali book. sme sa na dva citáty z jednej knihy. And when you
joined us in our studies, we were looking at page 102 then. A vtedy sme sa pozerali na citát zo strany 102. We had done 106 before you A came. tu 106 sme urobili predtým, ako si prišla. Okay, so we looked at that. Pozerali sme sa na to. We saw the gospel, A and then we went to another reference, tam sa písalo o evanjeliu. which is the one that you A just išli gave sme us. aj do druhého citátu a to je ten citát, ktorý si dala And ty. the other one that you gave ten- us, second a ten selected je, messages, 102. Z 2SM. Paragraph 1. Dv- Yeah. This one, 2SM 102. A tento this did something different for nám us. hovorí niečo iné. So we went here. Išli sme sem. Why? Why Prečo? did we go here? Why did we look Prečo at sme this? sa pozerali Brother na tento Arian? citát, Arian? The Revelation and Genesis connection. What were we Že zjavenie a, searching for? What point did we want to zjavenie a Genesis from that? vlastne sú to isté, to isté evanjelium. Okay, so if you go to, he said because the test was prophetic. If you go to Takže Genesis ty, keď hovoríš, že 3:15, tá skúška je prorocká, what does that test look ako like? vyzerá tá skúška? What's the key Čo je word? to kľúčové slovo? Enmity or Nepriateľstvo alebo we use the common one. to Hatred. We bežné? use the word hatred. Nenávisť? So when you think about hatred, Keď rozmýšľaš o nenávisti, that was the clue to bol ten kľúč to what kind of gospel the Genesis one k is. tomu, že aké je to evanjelium, to z Genesis. What kind of gospel is that? Aké je to evanjelium? Sounds moral. To znie morálne. So all we're saying is it sounds moral. It has the feel of morality. Má to taký pocit, ako keby to hovorilo o morálke. You've got morality To here. máme tu. Then when you go to 14:7, Ale keď ideme do Zjavenia 13:7, we just said simply jednoducho sme povedali, feel že to dáva pocit, of not being že to nie je moral. morálne. And the way we did A that spôsob, ako sme to urobili, is because what did we see? čo sme videli? That 14, 6 and Že 7 Zjavenie 14, 6, 7, 6 a is 7 the beginning of a je process. začiatok procesu. Plus, Plus, who are you speaking o about? čom sa tu hovorí? Or to? The Genesis 3:15 is speaking about whom? Genesis 3.15 hovorí o kom? Us O nás? or Alebo them? o nich? Speaking about Genesis us. 3.15 hovorí o nás. This is God's To followers. sú následovníci Boží. God will put hatred in our heart Boh dá nepriateľstvo do nášho srdca against them. proti ním. But the Revelation 14 verse Ale 7, Zjavenie 14.7, who is this speaking about? o kom sa tu hovorí? Sister Aileen, who is he speaking about? Revelation 14 verse 6 and 7. Zjavení 14.6.7. Sorry? Is he speaking about us? Hovorí to o nás? Yes or no? Áno alebo nie? You said yes and no. Which one? Hovoríš aj áno, aj nie? To Them. hovorí o nich. Brother Carl, prove it to us. Dokáž nám to? In verse 6, V 6. verši. in verse 6 it's for all the To je nations. pre Sister všetky Aileen? národy? For the world, Pre svet, not nie us. pre nás.
In fact, we're the people that are giving this My message sme to tí, them. ktorí to posolstvo dávame. But that's only the beginning of this Ale to je iba process. začiatok tohto procesu. It has other Má steps. to aj ďalšie kroky. It says Babylon is fallen Hovorí, že Babylon padol and tells a them, hovorí im, not nie nám, us, not to receive the mark aby of the sme beast. neprimali znamenie šelmy. And we don't even want to know what the mark of the A beast my ani is nevieme, čo je znamenie šelmy from the z toho verse. verša. So if you go to Spirit of Keď Prophecy, pôjdeme do ducha prorockého, she's going to tell ona nám you, povie, don't follow the papacy. aby sme nenasledovali pápežstvo. Are okay with that? Áno, That's what Sister Suellen told to us. nám povedala this Suelen. Don't follow the papacy's Sunday worship. Nenasledujte pápežstvo, to je uctievanie nedele. And if this was such a serious issue, Ak toto bol taký vážny problém, shouldn't we be telling them that all the time? nemali by sme to hovoriť stále, But we don't, do ale we? to nerobíme, že? We say, don't listen to the My papacy povieme, nepočúvajte pápežstvo in one breath, jedným dychom but then we say a to potom them, povieme, you can stay there following the papacy. môžete ich ďalej následovať. Because we don't tell them to leave, do we? Nehovoríme im, aby odišli odtiaľ. So when you take all of those thoughts as a Keď package, zoberiete všetky tieto myšlienky ako jeden balík, it doesn't feel so to moral. neznie až tak morálne. It feels prophetic. Prorocký to znie. So Takže- that's as far as we got. And now I want to go to another Spirit Prophecy quote. Chcem ísť ešte k ďalšiemu citátu. This is also second selected messages, I think. Myslím, že to je tiež 2SM. Yeah. So we'll go to second selected messages, Pôjdeme do 2SM, page 80. 80. strana. I think it's paragraph Myslím, že 4. 4. odstavec. You familiar with this, Sister Kathy? Poznáte toto? Now I'm getting worried. Let me check my references. Yeah, I think they're good. Yeah. So, this is I think a letter that Ellen White wrote to someone. Myslím, že toto je list, ktorý Ellen Whiteová niekomu napísala. You look at the title. Keď sa pozrieme na It's a letter to Mr. Garmeyer, as Brother Arian just mentioned. ten nadpis, je to list pánovi Garmejovi. And Ellen White's had a conversation with him, and now she's writing to him afterwards about the conversation. Ellen Whiteová s ním mala konverzáciu a ona mu to potom píše. So before we read this, Predtým, ako toto budeme čítať, just want to introduce the context. chcem uviesť kontext. So there's a context at the back of A ten this, kontext je, and it's a discussion about prophets. a to je diskusia o prorokoch. Who is a prophet and who is not a prophet? Kto je prorok a kto nie je prorok. So there are two prophets. Sú dva proroci. Sister Catherine, are you familiar with this passage? Catherine, poznáš No? toto? Do you have it in front Máš to of you? pred sebou? Sister Aileen, are you familiar with this passage? Brother Jim, are you familiar Poznáte with this passage? tú pasáž? No? Okay, I've spoken about this passage quite a Ja som o lot tomto už dosť hovoril in the recent past, nedávno, but it's a pretty famous passage in our ale v movement. našom hnutí je to dosť známa pasáž. So, you know, there are about
10 to 15 Spirit of Prophecy quotes Máme asi 10, that define this movement. máme takých 10-15 citátov, ktoré definujú toto hnutie. And this is one A of toto je them. jeden z nich. This is one of the key passages that you should know well. To je jeden z kľúčových pasáží, ktorú by ste mali dobre poznať. So every single one of us, Každý jeden z nás, except me, okrem mňa, should be able to by mal memorize. byť schopný si zapamätať. And not memorize the quote, but memorize the reference. Nie tie citáty, ale tie odvolávky, kde sa to nachádza. As I say, there's about 10 or 15 key Spirit of Prophecy quotes. And this is one Je of ich them. asi 10-15 a toto je jedna z nich. Tých odvoláviek. So every single one of us should know. Každý jeden z nás this by mal quote. poznať tento citát. We should know basically what the issue is, and we should know the Mali by reference. sme vedieť, o čo tam ide a tiež poznať, kde sa to nachádza. I think the other place that you find it, which is more famous, is in Last Day Events. I think it's page 227. Na ďalšom mieste, kde sa to nachádza, sú udalosti posledných dní. Myslím 127? Yeah, 227. Nie, 227. Okay, so this is this is a letter to Mr. Garmeyer, Toto je list pánovi Garmirovi and it's a a je discussion to diskusia between two prophets. medzi dvoma prorokmi. Sister Kathy, you familiar with this now? Poznáš to? Yeah, good. Tell me who the two prophets To sú are. tí dvaja proroci. So it's Sister White is one of the prophets, Jedným prorokom je sestra Whiteová and the other one is Anna a tá druhá sa volá Phillips. Anna Phillips. So the letter is not to Anna Phillips, it's about her theology. Ten list nie je k Anne Phillips, je to o jej teológii. And Ellen White is pretty clear. Ellen Whiteová hovorí dosť jasne. She says, Hovorí, so she says, ona hovorí, let me set you right on something. musím ťa niečom popraviť. She says it with force. A hovorí to tak mocne. So she's going to A say, povie, on this issue, v tejto veci there's a true je prophet pravý prorok and a false a prophet. falošný prorok. And let me set you A ja ti straight to poviem jasne, napravím Mr. ťa, Garmeyer, Garmeyer, that I'm the že true ja som ten prophet. pravý prorok. She doesn't play around with this person. She says, I'm the true prophet. Anna Phillips is the false Ona prophet. nechodí okolo horúcej kaše, povie jasne, ja som ten pravý prorok a Anna Phillips je falošný. And I want us to Chcem, know, aby sme vedeli, if you have, well, you should have the opportunity, if you're not familiar with this, to read this passage. It's not that long. mali by ste mať možnosť, pozrite si tú pasáž, nie je taká dlhá. And the subject Tá téma or the theme is about time je setting. ohľadne určovania času. So it's all about time. To je celé o čase. And in this section, A v tomto odstavci she says the hovorí following. následujúce. We had a conversation Mali sme rozhovor and you kept on repeating something. a stále si niečo hovoril. The thing that he kept on repeating is that we need to be consistent. A to, čo si hovoril, bolo, že musíme byť konzistentní. Consistent. Konzistentní. Sister Suellen, Suelen, can you give us another word for consistent? môžeš nám dať iné slovo pre toto slovo konzistentný? But not just a synonym. Ale nie iba synonymum. Don't want just a synonym. If we're going to think about Keď consistency budeme rozmýšľať o konzistencii in the context of our v studies, kontexte nášho štúdia, the ones that we've been looking tie, at, na ktoré my sme sa pozerali, I want you to give me what consistency would be. chcem, aby ste mi dali, čo to znamená to slovo. Consistency equals what? Rovná sa čomu? If you're not sure, I'll give you the Spirit of Prophecy reference. Ak ste si není istí, dám vám odvolávku na ducha prorockého.
So you said it means to do the same thing. Ty hovoríš, že to znamená to isté. So you gave me a synonym or a dictionary definition, which I don't want. Dali ste mi tú definíciu slovníkovú. We've spoken about consistency, Hovorili sme o tej súrodosti alebo But we never used that konzistencii, ale word. nepoužívali sme to. and it's in this Spirit of Je to v Prophecy tomto quote. citáte sestry Whiteovej. So can we have I'll open up to the class, another word for consistency. Aké je iné slovo na túto konzistenciu alebo zhodu alebo súlad? Sorry? Process? Proces. Yes. Beständigkeit ist ja nach meiner Meinung, wenn man das gerne tut und immer wieder The consistency for her is that you like to do it and you repeat doing it. That's a dictionary definition. Slovníková definícia je, že niečo Which is robíš correct. a opakuješ to isté. Same one Sister Sue Ellen gave us. Áno, to nám vravela aj Sue Ellen. But when we did our study, I want us to see a slightly different definition. Ja trošku chcem inú definíciu. Sorry, I was looking to get translation and it's not going to work, is it? Help us. Not counterfeit, no. Nie, Consistency is nie not counterfeit. napodobenina. Že to spolu pasuje. So that's the same, that's a dictionary definition. Áno, to je stále ešte také zo slovníka. So consistency, we looked at the word process Pozreli sme sa na slovo proces, and order. poriadok. Alebo poradie. So I want us to see that this concept of consistency Chcem, aby sme videli, že tento koncept tejto is súrodosti this alebo concept súladu of doing things in an orderly fashion. je, keď robíme veci vo svojom poradí po poriadku. This is not a dictionary Toto nie je definition zo of that slovníka, word. to nie je slovníková definícia. So she says, Ona or he hovorí, says, alebo on, I love ja consistency. milujem konzistenciu alebo súlad. And she A ona says, hovorí, I'm glad you like to som rada, consistency že to máš rád, because so do lebo I. ja tiež. And let me tell you something. Ja ti niečo poviem. You talk about Anna Phillips' Ty visions hovoríš o videniach od Anna Phillips and you a say hovoríš, they že are, sú čo? what are they? Že sú čo? They're Že sú consistent. konzistentné. You say they're Hovoríš, že sú consistent. konzistentné. What he said was Čo on povedal bolo, that Anna's visions že videnie od Anny take the image of the beast berú obraz šelmy and places the image of the beast after the close of a probation. dávajú ho po závere milosti. So if I say the word after, Ja keď poviem to slovo potom, what concept or issue are we dealing with, Sister s Catherine? čím sa zaoberáme? S jakým konceptom? Not time. Nie s časom? It's on the board. Je to na tabuli? Or Ten proces alebo poradie? image of the beast, Obraz šelmy? close of probation. Záver That's what she said. milosti. To je to, čo sa tu píše. She said you place one after the A other. ona hovorí, že ty dávaš jedno po druhom. Consistency or Konzistencia, súlad je order. poradie, poriadok. So the issue Takže is, problém je, what is the issue, Sister Aký? Aileen? Elin, The ten order. poriadok veci. Or we could say, which one comes Alebo first? môžeš povedať, čo prichádza prvé. If you want to be consistent, Ak chceš byť konzistentný, what should čo by you si mal do? robiť? Put them. Dať ich? Sorry. I'll give you the answer. Put them in the correct Dať ich do order. správneho poradia. Also tu sie in die richtige Reihenfolge. We okay with that? Ist das so okay?
If you put them in the correct order, Keď ich dáš you do would have a správneho poradia, consistent budeš message. mať konzistentné posolstvo. So order and consistency is not a proper dictionary Takže to definition. poradie a konzistencia, to není taká definícia zo slovníka. Okay, so what's Anna Čo hovorí saying? Anna? What's Anna saying? Čo hovorí Anna? Sorry, Sister Anna, if you're watching this, it's not you. It's the other Strana, one. to není o tebe. So Anna, Anna she said, povedala, the close of probation že záver milosti is before the image of the je beast. pred záverom šelmy. Pred znamením šelmy. Why is this of interest to Prečo us? nás to má zaujímať? Sister Suellen took us to 14:9, Sestra Suelen nás vzala k and she said, the great test 14.9 a tam don't receive the mark of sa the beast. píše, nepríjmajte znamenie šelmy. Remember, Pamätajte, first angel's message is just the beginning of that process. prvé anielské posolstvo je len začiatok toho procesu. In process of fulfillment. Procesu naplnenia. 1798 will 1798 say to the end of the world. až po koniec sveta. We're okay with Ano? that? Second activity is 102. 2 SM 101, 102, pardon. Historical events. Sú to historické udalosti. So each one of these must be Každá z týchto musí byť an historical event. historická udalosť. 1798, 1798, this one tento, is the mark of the beast. to je znamenie šelmy, But there's a bit more in the ale vo verse. verši je toho viac. It says, don't receive the mark of the beast. Nepríjmajte znamenie šelmy. Sister Kathy, Kety, verse 9. 9. verš. Don't read it, but paraphrase. Parafrázuj. Don't receive the mark Nepríjmajte and znamenie šelmy a don't worship neúctievajte the beast. šelmu. So don't worship the beast Neúctievajte šelmu or the beast's image, alebo jej obraz. and don't receive its A mark. nepríjmajte jeho znamenie. So it says, don't take the mark of the beast. Takže keď sa tam píše nepríjmajte From znamenie šelmy, od Whom? koho? From whom? Od koho? Just straight from the verse. From whom? Priamo Who z should toho you not take verša this to mark môžete from? mať? Od koho nemáte príjmať to From znamenie beast? šelmy? And? Is there an and? Od tej šelmy a But Arian, how'd you read the verse? Sorry? The image, yeah? a od jej And his obrazu. image, yeah. No tricks, it's right there. Je to hneď tu. Don't receive the mark Nepríjmajte znamenie from the beast od šelmy and the beast image. a jej obrazu. From either of them. Od žiadneho z nich. It didn't say that? Oh, you paraphrase, you tell us what it says. Parafrazuj to. How would you say it? Ako by si to povedala? Okay? Nepríjmajte, teda neúctievajte šelmu alebo jej obraz a nepríjmajte jej znamenie. You have to tell us what you think. Čo si ty myslíš?
Sorry, tell us what the verse says. Najprv nám povedz, čo hovorí ten verš. You just give us a story, paraphrase what this verse says. Daj nám ten príbeh, čo to vlastne, skús to parafrázovať. and an image, und ein Bild and you should not, and an image of that same beast, und ein Bild dieses Tieres. and you should not worship both of them, Man sollte beides nicht anbeten and you should not receive the mark of this. Nemáš prijať znamenie. das Mahlzeichen dieses Tieres nicht anbeten. Tell me when you're finished. Povedz mi, keď to dokončíš. My point is, Okay, so if you're Ak finished, si skončil, then you don't need to make a point because the point should have been in the paraphrase. So have another go if you want to make a point, because I want you to tell me what the point of the verse is. So when you do the paraphrase, you can't put a point on top. chcem, aby si mi povedal, čo je tá pointa. the point I want to make is the mark is only connected to the beast. Mein Punkt ist, dass es To znamenie. Zle Not to the počujem. image. Zle počujem, čo tam hovorí. das ist nicht, was ich von diesem Vers bekomme. Okay, so you want to change this and just make it the beast. Čiže ty chceš toto zmeniť a spraviť z toho iba šelmu. On hovorí, že to znamenie je od šelmy, nie od obrazu Don't šelmy. take the mark from the beast. Nepríjmajte znamenie od šelmy. I'm only saying this because you made this a point that from this verse you can see that it's both. And Ja to hovorím, lebo That's ty si sa ma pýtal, že v ktorom verši to vidíme, že sú to So I dva. should take A ja that hovorím, out. že vlastne nevidíme to v žiadnom verši. Vidíme, že nemáme príjmať znamenie šelmy, nie šelmy a jej obrazu. The image is a mirror image from the beast. Ten obraz to So je the image is a zrkadlový mirror of obraz. the beast. Also das, she says a copy. Das, they belong together. Oni belong patria together. spolu, šelma a obraz. Sister May? May? Receive his mark. The his is the sheep, kursiv. Okay, this is italicized. Yeah, the his is perhaps not there. So if you read the beast and his image and receive the mark, not his mark, but receive mark, it could be from the both. Okay, so you want to get rid of the his Chceš sa zbaviť toho, because it's Že- I know it's italicized. že I tam get sa that. píše, že You jej usually get rid obrazu, of že that to chceš dať preč to make it both. a že to bude patriť obidvom. Teda nepríjmajte jeho znamenie alebo jej znamenie. Tak to je tam vlastne v kurzíve, to znamená, že to tam nie je a potom by sa to vzťahovalo na obidve. Image, his beast, his image, and both of them the mark. It's not logic. It's not logical. My sister? The image of the beast. Obraz šelmy. Das Mahlzeichen des Tieres ist eine Sie gehört zu den USA. Denn das Bild des Tieres ist, was Ellen White schreibt, sowohl als Tanzen es gehört zu USA. You need to stop. Počkaj. Translate. Musí. Obraz šelmy je kopia. We don't want to do United States or My Protestants. nejdeme teraz pozerať na protestantov alebo na Spojené štáty. We just want to see what the concept My is chceme vidieť ten koncept. before we go to spirit Predtým, ako prophecy. pôjdeme do ducha prorockého. So, okay, finish your point. It's the United States. No, dokončiť, čo si chcela. Sú to Spojené štáty. Nevadí, But nechám you to didn't tak. finish. I want to hear something different. Ty chceš počuť niečo iné No, I ako to, want to čo hear ja what you chcem said. povedať. Nie, povedz, čo si chcela. I want to hear the point you wanted to make. Wir müssen ja da einen Unterschied machen. Ja?
Musíme urobiť rozdiel medzi obrazom šelmy a znamením šelmy. Majú rozdielne začiatky. She said that? The image of the beast is a copy of the mark of the beast. Ty hovoríš, že obraz šelmy je kópiou znamenia šelmy? Okay, I don't think that's... No, let me not tell you what I think. To si nemyslím. You tell me what this verse says. To nie je Sister Kathy. pravda. Čo ty This is myslíš? your verse. I was trying to do what you told me and I got it all wrong. I'm sorry. I made a mess. Do you want to come up or do you want me to draw for you? Sure. Nepočujem znova angličtinu, takže nemôžem prekladať. Statue of gold. So this is the story of Daniel. Toto je príbeh z Daniela. Tricked me. I said 2. I was going to write 3. 3. So this is story of Daniel 3. So let's just summarize. Poďme to zhrnúť. Nebuchadnezzar Nabuchodonozor is a beast. je šelma. Okay, so what beast is he? A lion? Je to lev. So we know he's a beast. Vieme, že je šelmou. It says in Daniel 2, To je v Danielovi 2 kind of, and 7. a 7. So he's a beast and he makes a copy or a statue of gold. A urobí vlastne obraz alebo takú sochu zo zlata. To je kópiu samého seba. So this person Takže tento človek has to bow down to this sa thing. musí pokloniť tomuto tu. So if you bow down to the Čiže ak statue, sa pokloníš tej soche, it's the same as bowing down to Nebuchadnezzar. to je to isté, ako sa pokloniť Nabuchodonozorovi. It's To equivalent. je to isté. So this is the Toto je story. príbeh. So this is going to prove. Now we're back into Teraz sa Revelation. vrátime do Now Zjavenia. go back into Revelation. Oh, before we do Ale that, predtým, ako to spravíme, what's čo je this? toto? This is the beast. Toto je znamenie a And this? toto? This would be the image of the Toto je beast. obraz tej šelmy. So we've got the Daniel, Pardon, we've got the beast and šelma the image. a obraz šelmy. To máme v Same two Danielovi powers. 2 a to máme aj v And now what? Zjavení. Šelmu a obraz šelmy. Nepočula som angličtinu. So if you bow down to either one, Čiže ak sa pokloníš jednému z nich, the result is the same, ten výsledok je ten istý. and you get the A mark. dostaneš to znamenie. You want to say something? Oh, good. Amen. Satan všetko kopíruje. A preto musíme nájsť originál. A to je v Zjavení 14.1. Máme meno jeho a jeho otca napísané na svojich čelách.
Zapečaťovanie je ako keby to znamenie. Okay, so we've got Revelation 14 verse Dobre, 1. takže to máme Zjavenie 14.1. We have a lamb Máme with the 144,000 baránka so 144 000. and they have a A oni mark majú znamenie in their na foreheads. svojich čelách. And that A mark toto znamenie is the Father's je name. meno ich otca. So you're saying that's an original or a comparison to what we're dealing with in... To je originál alebo v porovnaní s to, čo sme robili? Okay, I think it just says the Father's name. Ja myslím, že to iba hovorí meno Maybe it otca. says- Is it different in the German? Wo liest du das jetzt ein? Es heißt, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirn. Ich lese Deutsch. I'm reading German here and I think he has a different German version. Okay, either way, I don't think it changed to the point that you want to make. Myslím, že to, čo teraz... Perhaps it Nemení to does. pointu, čo chceš povedať. In the English, it seems to just say the Father's name. V I don't know if that makes a angličtine difference je to you. meno otca. Je to nejaký rozdiel? But you've got two groups of people who are Máme receiving dve two skupiny marks. ľudí, každý príjma nejaké znamenie alebo... So we've gone to we've gone to Daniel 3, Išli sme do Daniela 3, which was cheating. to bolo také podvádzanie. So if we're in verse 9, Ak by sme boli v 9. verši, Revelation 14:9, Zjavenie the third angel 14, followed them, saying with a 9. loud voice, if any man worships the beast Keď nejaký človek bude uctievať šelmu and his a image jeho obraz and receive the beast's mark in his forehead or in his hand, a príjme znamenie tej šelmy na svoju ruku alebo čelo, verse 10, 10. verš, he's going to get into tak trouble. bude mať problém. You okay with that, Brother Arian? Hej? Sure. So in verse V 9, 9. verši the angel says, hovorí ten aniel, if you worship the beast ak budeš uctievať šelmu and the beast's image a jej obraz and you receive his a mark, príjmeš jeho znamenie, you're going to get into trouble, tak verse budeš 10. mať problém. O tom sa píše v 10. verši. So it says, if you worship the beast, Ak uctievaš šelmu a jej obraz I think it says that, and then you receive his mark. a príjmeš jeho znamenie, Now, the only mark that you can receive, jediné znamenie, ktoré môžeš prijať, I would ja by suggest, som povedal, and I think this is in contradiction to what Sister May was saying, a myslím si, že toto protirečí tomu, čo hovorila May, there's only one person who can give out marks. je tu iba jeden, kto môže dávať znamenia, It's the beast. a to je tá šelma. So when it says his mark, I think it has to be his. Takže myslím si, že keď sa tam píše o tom, že to jej znamenie, že to naozaj patrí pre I ňu. think it's a good Že translation, myslím, že je to dobrý preklad and it's the mark's beast. a je to, It's the beast's mark that you're je to receiving, znamenie tej šelmy, ktoré sa príjma. which is why you wanted to just do this. Preto si to chcela takto spraviť iba. So it Že je to od says, šelmy. Tam sa don't hovorí, worship the beast že neúctievaj and the beast's image. tú šelmu a jej obraz. So let me ask you a question, Brother Pýtam Ariel. sa otázku. If I had said or Keby som povedal the beast or the image, šelmu alebo jej obraz, is that very different to the beast and his je to image? nejaký veľký rozdiel od šelmy a jej obrazu? What's the difference Aký je to rozdiel you pre teba? conceptually, not just the definition of or?
To potom znamená, že sú to dve rôzne ako keby If it's entity. and, there's still two different entities. Aj keď je to a, stále sú dve rozdielne entity. There's still two different entities. You don't get that from this verse, but we know, that we know that you cannot worship the beast without the image, or the other way around. Wir wissen, dass wir das Tier nicht anbinden. Neviem teraz, zase nepočujem. What I wanted to say is that we can get it in the To, verse čo chcem, aby sme videli, že my to môžeme mať z toho verša, because it uses the word and. lebo tam je to slovo a. Because if it Šelma used the word a or, jej obraz. Nie je to šelma alebo obraz. you could pick or choose which one you want to go Môžeš si for. vybrať, s komu budeš slúžiť, keby to bolo But it alebo. says Ale and. tam sa píše a. So you've got none of them or both of them. Čiže buď nemáš ani jedno, alebo obidve. So I think we can get that from the word Myslím, and. že toto vieme pochopiť z toho slova. It's a package deal, Slova a. To je taký jeden balík, if you're okay with that. ak s tým súhlasíš. And then the second thing A is, tá druhá vec je, if we were willing ak sme to ochotní change the word image zmeniť to slovo obraz to copy. na kópiu. So if we said the beast and the beast Ak copy, povieme šelma a jej kópia, I think it's a legitimate myslím, translation. že je to dobrý preklad. That's what the word image means. To je to, čo znamená to slovo obraz. And it would also reinforce the idea that if you do one, you have to do the A tiež other. nám to ako keby dáva tú myšlienku, že keď spravíme jedno, musíme spraviť aj druhé. So if you worshipped the Ak original, budete uctievať ten originál, the beast, tú šelmu, if there was an identical copy of ak by that tam thing, bola identická kópia tej veci, what would you do to that čo by thing? sme spravili s tým, Copy. s tou kópiou? You'd worship that as well Uctievali by sme aj to, because they're pretože sú identical. identické. So all I pick up from the first bit is that the beast and by definition the image of the beast means they're identical things. Z definície to znamená, keď je niečo kopia, tak je to vlastne identické. Now I know my sister said one's the papacy and one's the United States. Moja sestra povedala, raz je to pápežstvo, raz Spojené štáty. So I'm not disagreeing with S that. týmto nie som v nesúhlase, But just by looking at the words themselves, ale pozeraním sa na tie slova, I think you can show that they're identical. myslím, že môžete ukázať, že sú identické. So if you did one thing to the original, you do the other thing, the same thing, to its identical copy. Keď s niečím robíme jednu vec, tak s jeho identickou kópiou robíme to isté. Are you okay with that? I Môže can't byť? resist the temptation now because we're in Daniel Neviem 3 here. teraz odolať tomu pokušeniu. Sme v Danielovi 3. Because we shouldn't really do Toto by this. sme nemali robiť. You get the original, Máme originál and this is an identical a copy toto je identická kópia, that's, I don't know, 20 times bigger and made of metal. ktorá je 20 krát väčšia, urobená So it's completely z... different. But it's an zo zlata. identical replica. Je to úplne iné, ale zároveň je to This is úplná, alive and this is dead. úplná napodobenina. Toto je naživé a toto je mŕtve. So there's big Sú differences, tu veľké rozdiely, but they're ale sú identical. identické. So then it says, don't worship either of them, Tu sa hovorí, neúctievajte ani jedného z nich, but you have to put both of them ale together. musíte ich spojiť dohromady. Then it says, don't receive his Keď sa mark. tam hovorí, že neúctievajte jeho znamenie, Now the only we'll call it a person, the only person that can issue out marks jediný, kto môže dávať tieto znamenia, would be je whom? kto? Has to be the beast, To je šelma. because he's the original. On je ten So he's going to give out these original marks. originál, to pôvodné, čiže on dáva tie znamenia. So if he's going to give out these Čiže ak on marks, dáva znamenia, what would his copy čo do? potom bude robiť jeho kópia?
or his alebo replica, tá jeho replika. what would he be doing? Čo bude on robiť? Because in order to make him or for him to be the replica, Na to, aby sa stal touto úplnou kópiou, the simple thing is he has to look like him. musí vyzerať ako on. What else A does he ešte have čo? to do besides looking? He has to Musí not just look, nielen vyzerať, he has to act. Ale He has to do the same musí thing. robiť aj tie isté veci. So he has to act in the same Musí way. konať tým istým spôsobom. So I think in the verse, Myslím si, že v tom verši, if the beast is doing ak this, toto robí šelma, issuing out orders, ktorá teraz dáva príkazy, the image or the copy would have to do the same thing. ten obraz alebo kópia musí robiť to isté. He'd have to issue out the same Bude orders. musieť dávať tie isté príkazy. Okay, Áno? Sister Kathy. In Vers 3, Kapitel 13 heißt es ja auch, dass das Bild dem Tier ein Leben gab. So when we start going to other verses, Keď začneme ísť do ďalších veršov, we can prove, I think, that this is so. môžeme dokázať, že je to tak. I know. So that's why I wanted to look at the words to see from the words we can see this. Chceme, aby sme sa pozreli na ten verš, to vidíme So the v question tom comes up now, verši. Otázka je, and I think I've addressed this question before. myslím, že som o tom I have. hovoril už predtým, When we start talking about how we read, keď hovoríme o tom, ako čítame, or a thus saith the Lord, alebo takto hovorí Pán, I would agree with Brother Arian. ja súhlasím s bratom Arianom. I would have had to taken the image out of that Musel by som zobrať ten because the obraz mark stadiaľ preč. is clearly the beast's mark. Ale, lebo to znamenie je iba Not the znamenie image's šelmy. mark. Nie je znamenie obrazu. So I call it a plain surface reading would say that the image has got nothing to do with Také this. samotné čítanie je, že ten obraz s tým nič nemá. I'm saying Ja hovorím, this is not že application, toto nie je aplikácia, but this is reading deeper into what these words are saying and the structure of the verse. ale toto je hĺbšie čítanie toho, čo hovorí ten verš. And I'm Ja suggesting hovorím, that just from the reading, že zo samotného you čítania can demonstrate môžeme ukázať, that the copy že kópia would also issue out marks, tiež vlastne dáva znamenia. because that's what makes it a copy. To vlastne z nej robí tú kópiu. The characteristics of the copy and the original is that they hand out marks. Vlastnosti kópie a originálu sú, že dávajú znamenia. Let me rephrase Poviem that. to inak. In this V verse, tomto verši, if you want to know what a beast looks ak chcete like, vedieť, ako vyzerá šelma, what do they do? čo robia? Čo robí? Does a beast wear a suit? No, nosia šelmy, Shout. obleky, The only information that we have in the teda verse oblečenie alebo kričia. Jediné, čo máme z toho Is the beast verša, does what? je, že tá šelma robí čo? Sister Catherine, gives out marks. Dáva znamenia. That's what this verse tells us it does. Toto nám hovorí ten verš, že to robí tá šelma. It's the characteristic of the Je beast. to vlastnosť tej šelmy. You have to go somewhere else Budeme musieť ísť niekde inde, to look for other characteristics. sa pozrieť na ďalšie vlastnosti. 17 verse 5. Another 17:5. characteristic of this beast, Ďalšia vlastnosť tejto šelmy 17:5, is that it kills people. je, že zabíja ľudí. Now you might think that's a stretch. To si môžete myslieť, že to trošku tak naťahujem. Revelation 17:5. Zjavenie 17:5. But I think you can make that defense. Ale myslím si, že môžete to obrániť. 17:5 17:5. is it 6, sorry, 6.
Pardon, 6. 17:6. Zjavenie 17.6. There's no mark that's mentioned Tu there, sa nespomína žiadne znamenie, but what's mentioned ale čo sa spomína, is bloodshed, je prelievanie krvi, killing. zabíjanie. So that's another characteristic from another To je verse. ďalšia vlastnosť ďalšieho verša. So coming back to our one, Aby som sa vrátil k tomu nášmu, beasts do what? tie šelmy robia čo? What makes you a beast? Čo z nás robí šelmu? Sister Kathy, what makes you a beast? Kety, čo z teba robí šelmu? V 14:9. Zjavení 14.9. What do you do? Čo robíš? No, what does the beast do to make you a beast? What does the beast do? Čo robí tá šelma? They don't kill people. Nezabíja ľudí? They give out marks. Dáva znamenie. And now you've got a copy of the beast. A teraz máme kópiu tej šelmy. So if you're a copy, what would you have to do? Tak keď máme kópiu, čo by sme museli urobiť? You have to give out marks. Musíme dať znamenia. And ostensibly, you have to give out the same mark. A musíme dať to isté znamenie. Theoretically, Teoreticky, Brother Arian, what would the copy, the image of the beast or the copy beast have to give out? čo by muselo dať to, ten obraz alebo tá kópia, Want it to be technical. ak chceme byť technický? Its own mark. Svoje vlastné znamenie. It would have to give copy marks out, Muselo by dávať také kopíračné znamenia, not the original nie tie ones. pôvodné. Kopírované znamenia. But- Ale They're identical. oni sú identické. So hopefully we're okay with that. Dúfam, že s týmto súhlasíme. We're stuck with it being the original one because it doesn't say and the image would give out copy ones. Tu sa nepíše, že ten obraz dáva nejaké kopírované The znamenia. point that I want to make, To, čo ja chcem povedať, which is why I wanted to labour this discussion on the verse, preto vlastne chcem aj hovoriť o tejto diskusii. because what are we Čo doing? robíme? Are we guessing? Hádame? Are we using logic? Používame logiku? Or are we just reading God's word Alebo plainly? jasne čítame Božie slovo? And I think for many of us, Pre mnohých z nás, for many people outside of this room, ktorí sú mimo tejto miestnosti, they would not think this is just reading God's word. oni si nemyslia, že toto je čítanie Božieho slova. And I think they get into a mess. They make wrong conclusions because they don't read A properly. myslím, že prichádzajú k nesprávnym záverom, pretože nesprávne čítajú. So I want to give a defense Takže ja by som chcel dať takú obranu. because I think this is what Sister Kathy said. To robila Katy, Without doing this, Daniel, bez toho, aby som robil toto, that both the beast and the image hand out že marks. šelma a jej obraz rozdávajú znamenia. That's what the verse says. To hovorí ten verš. And you have to read the verse really carefully to be able to extract that A my information. musíme ten verš čítať naozaj opatrne, aby sme túto informáciu vedeli stade vytiahnuť. Because it's easy Je veľmi jednoduché to say, don't worship the beast povedať, or the copy, neúctievajte šelmu ani jej obraz and don't get the mark from the beast only. a nedostaňte znamenie len od šelmy. Because if that were the Ak by case, to bolo takto, what we haven't discussed so far is what? to, o čom Sister sme Amy, zatiaľ what ešte have we not nehovorili, discussed in this verse? o čom sme nehovorili v tomto verši? Which word? O ktorom slove? Actually, we have mentioned it a lot, actually, I think. No vlastne ja si myslím, že sme o tom hovorili dosť. What should we not do? Čo by sme nemali robiť? Before that, Nemali by sme prijať znamenie šelmy?
I don't know if it's the first line. Depends how long your lines are. It's probably second line for me. Was sollten wir nicht tun? Before that. She didn't hear you, brother Jim. She's good. What's the first thing you should not do? Čo je prvá vec, ktorú by sme nemali robiť? Das Tier und sein Bild was? Nimmt. She has a different translation, so probably the word is not in there. Brother Carl? Do not bow down. Nemáme sa pokloniť. You should not receive the mark of the beast that is before him. No, before that. We should not bow down Nemali by sme sa pokloniť, or, alebo Brother Jim? Worship. It says don't worship. tam sa píše neúctievajte. Does it say that in your version, Sister Aileen? You have a different version? Why are you not working in English? I want to know. Why are you working in some dodgy German version? It's not even the same one that she's got. You tell me off if I use some revised version. Ja keby som používal nejakú Worship. zlú verziu, tak ma tu sfúknete a Yes? ty tam robíš Okay, nejaké divné so, verzie nemecké. Pozri sa do angličtiny. Well, Arian, Arian, it says don't worship neúctievaj this one and this one. toto a toto. What does worshiping the beast look like? Ako vyzerá uctievanie šelmy? In the verse. V tom verši? Obey. Well, I'll go with obey. So when you say, okay, I'm going to obey the beast, Keď povieme, ja budem počúvať tú šelmu, what's he telling you to do? čo nám hovorí, aby sme urobili? So he says, On hovorí, obey me, poslúchaj ma, come close, príď bližšie and I'm going to stamp you. a ja ťa označkujem. So you'd come close because you're going to worship him or obey him. Prídeš bližšie, lebo ho ideš uctievať. You okay with that? Áno. And what are you supposed to do with the image? Čo máš robiť s tým obrazom? The same To thing. isté. Exactly the same. Presne to isté. So we'd get stuck. Takže Sorry, I my don't sme know. zamotaní. We would get stuck if we try to make the worship something different. Zamotáme sa, ak chceme z toho uctievania urobiť niečo iné. Because I would suggest Lebo ja hovorím, if we made the worship something different, ak urobíš z toho uctievania niečo iné, now we're guessing. tak teraz hádame. Now it's not a thus saith the Lord. To nie je tak, to hovorí Pán. Because the verse clearly says, Verš jasne hovorí, the way you've just expressed it, spôsob, ako ja som to práve vyjadril, worshipping the beast že uctievanie means going šelmy before him, znamená prísť pred neho, bowing down, pokloniť sa and he marks you. a nás označí. That's what worship would look like. That's what Tak, the verse says. takto No vyzerá guesswork. to uctievanie. To není žiadne hádanie. To hovorí ten But it then verš. says, Ale potom hovorí, worship the image. uctievaj ten obraz. So if we're going to worship the image, Čiže ak chceme uctievať obraz, if it's not identical, ak nie je identický, what would it be? čo bude? What would worshiping the image look like? Ako by vyzeralo uctievanie toho obrazu? And what we must not do A čo nesmieme robiť? is go to another Bible verse to find out. Je ísť do ďalšieho biblického verša, aby sme to zistili. That's why we keep on making mistakes. Preto stále robíme chyby.
Because we assume it doesn't tell us in the verse. Pretože si myslíme, že v tom verši nám to nehovorí. And if you wanted to just use a simple cliche that we use now, Keď by ste chceli použiť len také klišé, ktoré robíme teraz, a rule, pravidlo, we're in the verse, sme vo verši and what are we going to do? What have we got? a čo urobíme? Čo máme? We've got Máme two things. dve veci. Catherine, what are we Katrin, going to do with these two čo things? urobíme s tými dvoma vecami? Put them in order. Dáme No. ich do poradia? Nie. A beast and Šelma its a copy. So what are we going to do? jej kopia. Beast and its copy. Šelma a jej kopia. Čo robíme? We're going to compare and contrast the two. Porovnáme ich a dáme do protikladu. So we say compare and contrast. My hovoríme porovnať a dať do protikladu. That means look for the similarities and the To differences, znamená, že hľadáme podobnosti aj rozdielnosti. which is why I said it's a cliche. Preto je to také klišé, som povedal. Because what we're going to do Lebo to, čo spravíme, is we're going to look at these two entities, pozrieme sa na tieto dve zložky and we know, a vieme, what do we know? čo vieme? We know they don't look like that. Že nevyzerajú takto, They look like that. ale takto. How do we know? Ako to vieme? Because it's an image. Lebo je to obraz. So once we start using our tools of analysis on the verse, Keď začneme používať tie naše nástroje na analýzu v tomto it verši, all opens up tak sa nám to celé otvorí. without us resorting to go to other verses. Bez toho, aby sme museli ísť pozerať do iných veršov. So the only reason we go somewhere else Jediný dôvod, prečo ideme niekde inde, is because we're not familiar with using these techniques. je preto, this že methodology. nie sme tak dobre oboznámení s používaním tejto metodológie alebo technikou. Because at first sight, Lebo na prvý pohľad this looks wrong. toto vyzerá zle. And when Brother Arian said that, A keď to brat Arian povedal, I got caught off guard. Because I had to look again. poďme sa pozrieť znovu. And I'm saying he's right. A hovorím, má It's pravdu. nothing to do with the image. It's all about the beast. Nemá to nič spoločné s tým So obrazom. Sister May came to my Je to o defense. šelme. A May ma prišla obrániť And she says, his. Get rid of that. a ona hovorí, zbavme sa toho slova tam Shouldn't be there. jej obrazu. So then we just say, A povedali sme, don't receive mark. nepríjmajte znamenie. And then she says, now we can be A liberal ona hovorí, môžeme byť teraz liberálni and say it's both of the mark. a povedať, že obidve sú to tie znamenia. So I would suggest that's cheating. Ja by som povedal, že to je podvádzanie. Sometimes you may have to do that. Niekedy to musíme spraviť. Možno. But I think contextually, Ale myslím, že v kontexte, if we're honest, keď sme úprimní, the his is correct. The translator did a good job. tak ten preklad je správny. Ten prekladateľ to urobil dobre. And so we're back to square one where Brother Arian put us A sme naspäť, kde nás dal brat Arian. and says that this is A wrong. hovoríme, že toto je zlé. So Sister Kathy Sestra Katy tried to save me the second ma time, chcela po druhýkrát zachrániť and she did a good job because she took us to Daniel 3, a zobrala nás do Daniela 3 a to bolo dobre. and this one works. A tu na to funguje. She didn't take us to Revelation 13, which she could have done. Nezobrala nás do Zjavenia 13, čo mohla. So she proved Dokázala, that this was correct. že toto bolo správne. But Ale we don't want to do that. my to nechceme robiť. Why don't we want to do A that? prečo? So, well, why don't we want to go to Daniel 3 So len prečo nechceme ísť do Daniela 3? yet? Ešte zatiaľ. Because we do want to. My chceme, ale ešte nie teraz. Because we want the verse to explain itself. Pretože musíme nechať, aby ten verš sám seba vysvetlil. Why do you care? A prečo? When Daniel will do it for you
Veď in a Daniel to really za teba beautiful urobí way. naozaj krásnym spôsobom. Why do you care? Prečo ťa to Why zaujíma? bother? Good answer. Nepočula som. Sister May. Musíme vedieť, ako používať túto metódu. So Lebo v tom that's verši a nemôžeme means ísť to an nikde end. inde. You're saying we need to practice. Ty hovoríš, že musíme sa v tom vycvičiť, Because when we get to a difficult one, we might not have that help. lebo keď prídeme k niečomu ťažšiemu, nebudeme už mať tú pomoc. So let me just take that answer. Toto je moja téma. Moja obava je, I have the same fears as you. že obavy sú väčšie ako my. Či teraz Okay, so Jak sa mám s týmto všetkým vysporiadať? Božia láska je veľká a mocná, ale mám moje ľudské the way you strachy. deal with those human fears Spôsob, ako sa vysporiadaš s týmito strachmi, is by reading very je carefully. tým, že čítaš veľmi opatrne. Because when you read carefully Keď čítaš opatrne and you can prove what you're reading is correct, a vieš dokázať, že to, čo čítaš, je then you can správne, have confidence môžeš mať istotu and overcome your fears. a prekonať tvoj strach. So Sister May said, Sestra mi povedala, we need to practice, že musíme mať prax v tejto metodológii. which is true, we do need to practice. Áno, to musíme. Is that a good answer, Sister Kathy? Je to dobrá odpoveď, Kety? Why are we doing this? Prečo to robíme? Yes? Repeat what? Máme opakovať čo? I haven't given the answer yet. Ja I som just ešte asked Sister nedal Kathy. odpoveď. Can we try doing English? The reason why, because it makes it difficult for the translation. Because you end up having a conversation and my translator can't hear. Ďalší bod je, So I'm going to stop you uh, because it's much more important or much more fundamental. toto celé je oveľa dôležitejšie alebo základnejšie. Sister Tamina. Tamina, môžem dať odpoveď? My thing is, if we go to different verses, it's a different context, and you're maybe more liable to make mistakes. Keď pôjdeme do iných veršov, we're liable to make tak mistakes. urobíme ľahšie chyby, lebo sú to iné kontexty. Now, a fundamental rule Základné pravidlo je, that's based upon the increase of knowledge ktoré je založené na raste poznania, that came up in 1989 ktoré prišlo v 89. is the following. je toto. Upon the testimony of two, Na svedectve dvoch something is established. sa niečo ustanovuje. We're all firm on this concept. Tento koncept poznáme pevne. The testimony of two, something is established. Niečo sa ustanovuje na svedectve dvoch. Brother Arian, now tell us. Why do we have to do this? Prečo musíme toto robiť? Before you go to another verse, Predtým, ako ideme do iného verša, prove that the verse that you're in tells the same thing as the verse you're going to.
Musíme dokázať, že ten prvý verš, v ktorom sme, vlastne hovorí to isté. So let me do it in English first. Skúsim to spraviť so najprv maybe po I won't be able anglicky. to translate. Let me summarize what you said. Zhrniem, čo si povedal. Before you go to the other verse, Predtým, ako ideme do iného verša, you have to be sure that the verse that you're in musíme mať istotu, že verš, v ktorom sa nachádzame, is actually saying hovorí what you think it's saying. to, čo si aj myslíš, že hovorí. So if you do this properly, Takže ak to robíš správne, then what ends up happening to, čo sa nakoniec is deje, that this verse, je, že tento verš, I'm guessing ja that mám this nejaký odhad, verse že tento verš is about beasts and marks. je o In šelme a obraze a kopii. I can't prove it Neviem to dokázať, because Brother Arian already showed me that I was wrong. lebo Arian už mi ukázal, že sa milím. So I said, okay, you don't like that verse. Let me go to this one. Išli sme sem, You can't argue with this one. tu sa nedá argumentovať. The problem A is, problém je, does this verse, I call it a verse, ja to nazvem verš, does this verse agree with this one? súhlasí tento verš s týmto? Brother Arian? No, it doesn't. That's Nie. the problem. A to je problém. This verse and this verse do not agree. Tieto verše nie sú v súhlase. Because this verse Tento verš had beast and image. má šelmu You don't even a bow down obraz. to this one. Tu sa You bow to this one. pokloní sa tu, pokloní sa tu. Therefore, you bow to this. Keď sa pokloníš tu, teda to znamená, že aj So tomu this prvému. has two things, Tento má dve veci and you're doing the same thing. a robíme to isté. Why did we even go here? Prečo sem vôbec ideme? Because Brother Arian said Lebo Arian povedal, that this verse, že tento verš, if we had beast ak by sme mali šelmu and image, a obraz šelmy, I said ja som povedal, it's this way. že je to tým takto. Mark of the beast Znamenie šelmy for both things. pre obidve z nich. And he said the verse does A not say on hovorí, that. ale to sa v tom verši nepíše. He said A on hovorí, it doesn't look like to that. takto nevyzerá. So then I said, Tak som povedal, let's go to here. poďme sem. Sister Kathy said. Katie to And povedala. this one, A tento tu this looks like beast, vyzerá ako image of the beast, šelma, Bow. obraz šelmy, pokloň sa. bow. It's not the same. Nie je toto isté. So therefore, Teda this toto does not prove this. nedokazuje toto. And this is what we do all the A time. toto robíme stále. We go to a story Ideme do príbehu and we say, see, this one proves this a one. povieme, vidíš, toto dokazuje toto. And then what I've done A to, čo som spravil, secretly tajne, is I put je, this že here som sem dal toto and I put this a dal som to tam from this z story. tohto príbehu. And it's dangerous. A to je nebezpečné. It's extremely Je risky. to veľmi riskantné, So we shouldn't do to by it. sme nemali robiť. It breaks this rule. Porušuje to toto pravidlo. You have to go to the verse Musíme ísť najprv do toho samotného and you have to verša turn that blue a z tej modrej into a black. musíme urobiť čiernu. And that takes a lot of A work. to je veľa práce. And because we're not familiar with it, A pretože s tým nie sme and we're oboznámení so desperate to help people, a tak veľmi chceme ľuďom pomôcť, because you'll get bored. že nás to prestane We've baviť done 45 minutes just on this. po 45 minútach. And we think this is boring. A myslíme si, že to je nudné, So we'll just jump to this tak one. ideme sem. And this one will prove this one. A toto dokáže toto, And it ale doesn't. nie je to tak. It breaks this rule. To je porušovanie pravidla. You lose your first testimony. Strátime prvého svedka So this becomes which number? a toto sa stane Robíte? ktorým číslom? What number was that then? Ktoré číslo toto je? Testimonies of 1, 2, 3. To sú svedectvá. It's not even a first testimony. To nie je ani prvé svedectvo.
Because sometimes in the past I've said this becomes the first testimony. It's not even the first. Ja som niekedy it's a povedal zero. v minulosti, že toto sa stane prvým svedkom, ale to nie je ani prvý svedok, to je nultý svedok. It's not even one because it doesn't even prove anything. To dokonca nič nedokazuje. So you have to go in the verse. Musíme ísť do toho verša. The verse has to be number 1. To musí byť prvé svedectvo. Then this can be number 2. Toto môže byť druhé. And then we could get a number 3 even in this one. A potom môžeme získať aj to tretie. But that would be Revelation 13. A to je Zjavenie 13. Let's summarize. Zhrniem to. We've seen Videli sme, that there are 3 steps, že sú 3 kroky. processes Proces in the gospel message. v evanjeliu. We've seen that there's this great test. Videli sme, že je tu táto veľká skúška. The great test is number 3, not number A 1. to je tá tretien stupeň, nie prvý. Number 1 is the beginning process. Na začiatku je ten The Revelation tá story jednotka je it looks začiatok. prophetic. v tom prorockom príbehu. In the Genesis story it looks moral. V Genesis to vyzerá morálne. So we want to explore what is it, moral or Takže prophetic. chceme zistiť, čo to je. Či je to prorocké alebo morálne. So then we looked at what the test is. Potom sme sa pozreli na to, čo je tou skúškou. It's found in verse 9. V 9. verši. Don't get the mark Nezískajte znamenie, which you get from worship. ktorú máte z uctievania. And then most of the class was taken up A väčšinu triedy sme strávili na tom, in the methodology. aká je tá metodológia. So hopefully we've proven Dúfam, že sme dokázali, that the mark of the beast is received from both the beast and its image. že znamenie šelmy je získané aj od šelmy a jej obrazu. Even though the words don't say that Aj directly, keď to slova priamo nehovoria. you have to use a methodology. Musíme na to použiť Sister metodológiu. Catherine said it was compare and contrast. Catherine hovorí, že je to porovnanie a kontrast. If you don't do that, Ak to neurobíme, you're forced to go to another story musíme ísť k inému príbehu and it looks good. a to vyzerá dobre. It looks deceptively right. A vyzerá to až zvodne správne. The problem A is problém je, this is not a true witness že toto nie je skutočný svedok, because this story, lebo tento príbeh, beast image, bow, šelma, obraz, poklon sa, is different to this one. je iný od tohto príbehu. And you just can't put in A nemôžeme sem dať the mark of the beast. znamenie šelmy. You can't put this in from this story. It's Nemôžeme to sem dať z dangerous. tohto príbehu, to je nebezpečné. It should be there in itself. Musí to tam byť samé o sebe. And we proved that it was there. A my sme dokázali, že to tam bolo. Then we go to Daniel 3, Potom ideme do Daniela 3, Revelation 13. Zjavenie And now we have 13. second and tertiary witnesses. A máme ešte druhého, tretieho svedka. And as my sister said, Ako povedala moja how sestra. do we overcome our fears? A ako prekonáme naše strachy? It's this way. Týmto spôsobom. By studying correctly, Tým, že študujeme správne, that we can know the truth aby sme poznali pravdu. with an absolute certainty. Aby sme mali úplnú istotu No guesswork. a nehadali. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Heavenly Father, Drahý nebeský Oče, we thank you for your loving care. ďakujeme Ti za Tvoju starostlivosť. We thank you, Lord, that you can help us with our fears and our worries. Ďakujeme Ti, že nám môžeš pomôcť s našimi strachmi a obavami. You said perfect love casts out or destroys fear. Ty si povedal, že dokonalá láska vyháňa strach. Perfect love is perfect understanding Je dokonalá Of who láska, you are. je dokonalé porozumenie and how to understand who you are. toho, kto si Ty a ako Ti rozumieť. As we approach you through a correct methodology, Keď k Tebe pristúpime so správnou may our metodológiou, fears turn into love. nech sa tie naše strachy premenia na lásku. We pray in Jesus' name. Modlíme sa v mene Ježiša. Amen. Amen.